Okay, then we will just plan once we reach there. Hi, hello, welcome back to my YouTube channel, Charan Xp. Today it's July 11th, Monday. I'm going to wash my bike. Recently, from this past 1 week, the Hyderabad is fully under rain. So you can check out my bike. It's very dirty. So I'm going to take this baby for a nice wash. And yesterday I have seen some low oil pressure, so I need to top up my engine oil too. Let's go. Again it started raining. Got off the wires. So this is what the place. We bring our bike to get it washed. Sivashai water. Got off the wires. When I close my eyes, disconnected and tired. I see you. I see you, yeah. And I know you keep asking me, flames and fire. I know you are done with me. It's just fired. It's just fired. Bye bye. भाई इधर बाइक मैकेनिक किधर है? बाइक मैकेनिक इधर ही है। यही रास्ता पे? हाँ यही रास्ते। आराम से जाना, देखते जाना किस साइड में, उस साइड में है। हाँ। Finally done with our bike wash. It's very clean and neat now. I need to top up my engine oil as this is showing me that low oil pressure. I use this Motul 7100, that's a 20W50. I have somewhat like 400 ml left over in my top up. 20W50. 20 is the lowest temperature degree and the 50 is the highest temperature. If I use this oil, it's very good. ఆయిల్ ఒకసారి తీసి బాగుందో లేదు చూస్తే, అది బాగుంటే అందులో వేసేసి మళ్ళీ ఆయిల్ వేసేది. చక్కలేమన్నా బండి
చాలా తక్కువ ఉందా? అయితే ఒకసారి మొత్తం రిమూవ్ చేసేయండి అన్న. మొత్తం తీసేయండి. అంటే ఆయిల్ ఎలా ఉందో తెలియదు నాకు, చాలా వరకు అయిపోయింది. 5000 కిలోమీటర్లు దాచింది. So first of all, we need to check how the engine oil is inside the bike. If it is good enough, we will not black అయిపోయిందా బాగా? Purchase this 1.5 లీటర్ మోటల్ ఆయిల్. ఇక్కడ ఒక షాప్ ఉంది, అక్కడ ఉంటుందన్న మోటల్. ఎక్కడ ఉంటుందన్న మోటల్? ఇక్కడ దగ్గరలో ఎక్కడ ఉండదా? 4 కిలోమీటర్ పోవాలి, ఇండియన్ నగర్. ఆయిల్ కూడా ఎక్కువ లేదు అసలు లేదు, చాలా తక్కువ.